بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المحاضرة اليوم بعنوان Dermatology or Skin Diseases in Animals. طبعا Dermatology أو ما يسمى بالسكين diseases. السكين بالبداية نتعرف عن الجلد. Skin is covering for all the body, so it is a mirror that reflects many systemic and local diseases. إذا كان هنالك آفات جلدية أو إذا كانت هنالك أمراض، العديد من الأمراض تظهر هذا المرض على شكل ليشن موجودة في الجلد، فلذلك يعتبر الجلد كميرر للcondition or reflects many systemic and local diseases. The incidence of skin diseases in animals is high, very high. Many of the skin diseases is contagious، وبنكون contagious يجب أن ناخذ بعين الاعتبار التشخيص السريع والعلاج الصحيح السريع أيضا، لأنه ممكن أن ينتشر في جميع أنواع الحيوانات بكافة أعداد الحيوانات. أيضا يجب أن نتعرف على function of the skin. Number 1, protection from light organism and mechanical immunological function. فيتامين دي synthesis يشارك في صنع فيتامين دي. heat regulation يشارك أيضا في تنظيم الحرارة. secretory organ by sweating, waste, urea. water reserves, sensory organs, reflection of internal feelings. أما بالنسبة للcauses of skin diseases infectious نقسمها إلى infectious و non-infectious. بالنسبة للinfectious تقسم إلى الآتي: infectious viral، ومثال على ذلك contagious erythema, ulcerative dermatitis in sheep, lumpy skin disease in cattle, pox, vesicular popular dermatitis in horses. أما بالنسبة للبكتيريال نمبر 2 فبكتيريال dermatitis، والحالة مثال على ذلك tuberculosis and foot rot. أيضا عندنا نمبر 3 mycotic dermatitis، ومثال عليها ringworm, epizootic lymphangitis, spirocheta. أما بالنسبة للباراسيتيك lymphangitis parasitic dermatitis فمثال عليها بروتوزوا ليشمنياسيس، وهذه الصورة typical للليشمنياسيس in dog. وعندنا أيضا arthropod as mange, helminth as filariasis. أما بالنسبة للنون infectious causes فالنون infectious causes هي الآتي: nutritional deficiency of zinc, cobalt، مثال على ذلك الكوبالت، الزنك، الأيودين and copper. chemical injuries مثال على ذلك استعمال يعني حامض مثال H2SO4 أو أسيد قاعدة Na هيدروكسيد البوتاسيوم، فهذه ممكن أن تسقط على الجلد وتسبب لنا حروق به، فتعتبر chemical injury للسكين. عندنا الهستامين production urticaria, lesions due to severe abrasion or friction, disturbance in circulation such as erythema, distribution in nervous tissue, itching مثال على ذلك. أيضا عندنا internal diseases مثال على ذلك constipation nephritis ممكن أن يسبب لنا skin lesion. neoplasma تعتبر من non infectious diseases. neoplasma, waste, papilloma, carcinoma. congenital defects alopecia الصلع الكلي إذا خاصة في الحالات الوراثية. overfeeding of carbohydrates without exercise. وأيضا traumatic مثال على ذلك wounds. thermal excessive heat, sun rays, long administration of some drug as arsenic, mercury, serum causing skin rash, endocrine disorders. فهذه هي المسببات اللي عرفنا عليها، مسببات infectious و non-infectious. هنالك بعض scientific terms used in skin diseases اللي يجب أن نتعرف عليها. number 1 هي classification of diseases, primary lesion and secondary lesion. بالprimary lesion there are some scientific terms مثال على ذلك دائما primary lesion size of lesion less than 1 cm
ومثال على ذلك macula, it is a flat circumscribed discoloration of the skin of a mucous membrane. ومثال على ذلك عندنا الماكيولا البابيولا، الصورة اللي موجودة بالسلايد القادم إن شاء الله. Papula, a solid elevation of the skin or mucous membrane extending deeper in the epidermis. عندنا nodule, a solid elevation ارتفاع solid of the skin or mucous membrane extending into the dermis, neoplastic or inflammatory. عندنا أيضا الفيزيكلز تكون على شكل حويصلة مملوءة بالماء السوائل. fluid filled superficial circumscribed elevation of the skin or mucous membrane. فهذه الصورة التيبيكال بالنسبة إلى البابيول lesion with necrotic centers sit fast، وهذه typical بالنسبة لللمبي skin disease اللي يصيب لنا الأبقار. أما إذا كان الليجن more than 1 cm such as cyst, tumor, granuloma, plaque أو primary lesion of varying size، مثال على ذلك pustule, vesicles of the skin or mucous membrane which contain pus. عندنا أحيانا wheal نسميها an irregular shaped elevated transient lesion of the skin or mucous membrane due to edema. هذه أيضا عندنا advanced cases of lumbar skin disease، وتشوفون الليجن شلون النوديولز شلون صايرة كبيرة. عندنا أما بالنسبة للسكندري cutaneous lesion، secondary cutaneous lesion فتتضمن لنا الإروجن. الإروجن shallow ulcer of the epidermis doesn't penetrate the entire epidermis. وعندنا الأريثيما a redness of the skin due to capillary congestion erythema. عندنا hyperkeratosis an increased thickening of the keratin layer of the epidermis normal in the footpads, nose of dogs and cat. أما بالنسبة للسكاب أو crust a collected dried exudate on the surface of the epidermis adherent to the hairs. هذه هي عندنا الأريثيما، وتشوفون شلون صاير بها الليجن، واضح بها الليجن مع سقوط الشعر هنا أيضا هنا موجود. عندنا بالنسبة لهذه الحالة تكملتها السكندري Scab, a collection of excessive keratin flakes upon the surface of the skin. Scar tissue, a permanent depigmented area of a fibrous tissue، تجمع الفايبرس tissue without hair growth. وأيضا الباراكيراتوسيس أيضا واحدة من الحالات اللي يصيب لنا الجلد retention of nuclei in the keratin layers stratum corneum with absence of stratum granulosum characterized by scale formation. Seborrhea عندنا أيضا overactive of disease of sebaceous glands results in oiliness, crest or scales. هذه عندنا الحالة من حالات skin diseases. وأيضا عندنا هنا تشوفون الهايبركراتوسيس بالجلد، شوفوا شلون صاير متثخن وصاير كأنه ما بيه شقوق. وعندنا هنا السيبوريا، هذا الليجن سيبوريا، وطبعا هذه الحالة اجت لنا بالمستشفى. ما هي ال principle of treatment of skin diseases؟ Number 1 accurate diagnosis of the cause to choose the correct topical or systemic treatment by obtaining complete medical history and through medical examination. Removal of hair coat and debris to enable topical application to come into contact with causative agent. In allergic diseases, remove the causative agents. In bacterial disease, sensitivity tests on culture of the organism are advisable. Treatment the primary cause and prevent secondary infection by number 1 base of bacteriostatic ointment or dressing, administration of local anesthetic ointment to prevent further damage from scratching,
fluid therapy in case of fluid and electrolytes losses. Sulfur-containing amino acids or zinc or vitamin A facilitate the repair of the skin tissues. أما بالنسبة للأدوية drugs used for treatment of skin disease متعددة. Number 1, stimulants. Stimulants, these are compounds which have an action on the skin. لها عمل على الجلد. They are powders, aqueous solution, suspensions or minerals. They applied externally on the skin or lesion. فنسميها stimulants. أما number 2, sedative. كل الأمراض الجلدية هنالك معها بين ألم. فلازم نقلل من الألم فنعطي بعض السيداتيف. السيداتيف they use to decrease irritation and it may be emollients. مثال على ذلك oil such as olive oil, castor oil, cotton seed oil أو fats such as whole fat أو wax such as bee wax شمع النحل. Hydrocarbon as a liquid paraffin, cod-liver oil and glycerine. Sedative powders as chalk, talc, zinc carbonate and kaolin. أيضا يجب أن نعطي بعض الأسترينجنت اللي تقلل لنا من الإفرازات. سميها نمبر 3 الأدوية اللي نعطيها بحالة علاج الجلد أمراض الجلد هو الأسترينجنت. تعتبر مادة قابضة تقلل من الإفرازات. It coagulates the protein forming a protective layer such as copper sulfate, zinc sulfate and ferric chloride. أيضا يمكن أن نعطي الكورتيكوستيرويدز كأنتي inflammatory. They inhibit fibroblasts and dimension the fibrosis of chronic inflammation, inhibits vasodilation and increase permeability and exudate formation of acute inflammation. Number 5, counter irritants. They are substances which apply to the skin to cause local irritation and inflammation. مثال على ذلك أيودين. وأيضا ممكن أن نعطي الكوستيكس. They are agents which destroy tissue and excessive granulation tissue أو and superficial tumors. مثال على ذلك nitric acid, caustic soda, phenol, mercury, chloride. بعد ما خلصنا بصورة عامة نجي على أمثلة على بعض الأمراض الجلدية. وطبعا العديد من الأمراض الجلدية اتطرقنا إلها من خلال شرح العديد من الأمراض إذا كانت بالinfectious diseases أو إذا كانت بالميديسين. فالعديد من الأمراض الجلدية اتطرقنا إلها الشرح. لكن هنا بنعطي مثال الأمراض الجلدية. Diseases of Epidermis and Dermis They include dermatitis, eczema, urticaria, photosensitization, pityriasis, parakeratosis and hyperkeratosis. فأما بالنسبة للدرماتيتس definition مالتها is an inflammation of the dermis and epidermis. Dermis and epidermis. الكوزز مالتها in all species mycotic dermatitis. والمشهور المسبب المرض بهذه الحالة هو الدرماتوفيلس كونجلنسي in horses, cattle and sheep. Number 2, Staphylococcus aureus, ringworm, very common disease ringworm. الأمراض أو القوباء الحلقية أو الأمراض الجلدية. أيضا عندنا sensitive dermatitis, chemical irritation, contact dermatitis topical, arsenic and systemic poisoning, mange mite infestation, biting flies, Stephanophilaria dermatitis وسترونجلويدز dermatitis. أما بالنسبة للكتل فمثال على ذلك الأدر امبيتيكو وتشوفون الصورة الموجودة توضح لنا الليجن بالضرع نتيجة الأدر امبيتيكو والمسبب مالته ستافيلوكوكس أوريوس يسبب لنا ليجن يطلع من عنده يمكن أنباس ويسبب لنا أيضا ليجن بالسكن. كاو بوكس عندنا أيضا لامبي سكين ديزيز من الأمراض الجلدية بالأبقار. فوت أند ماوث ديزيز، رندر بيس، بوفاين فيروس دايريا. أما بالنسبة للشيب مسببات الدرماتيتس فأول واحد هو الشيب بوكس، ألسراتيف درماتيتس، فليس روت،
ovine dermatitis, caprine idiopathic dermatitis. بالنسبة للهورسز horsepox, Canadian horsepox, dermatophilus including ringworm. الباثوجينيسيس مال الأمراض الجلدية فيصير number 1 inflammation of deeper layers of the skin involving blood vessels and lymphatic. It may be acute, chronic, suppurative, weeping, ulcerative or gangrenous. Increase بالthickness راح يحدث temperature, pain and itching. هذه عندنا واحدة من الحالات المرضية اللي يصيب لنا الأغنام، يصيب لنا الأغنام والسبب لنا التدخن بالجلد مع آفات جلدية منتشرة في الجلد. أما بالنسبة للclinical signs of dermatitis characterized by symptoms started by erythema vesicles, edema of the skin and subcutaneous tissue, healing stage or scab formation or may be necrosis or gangrene of the affected area in severe cases. Systemic reaction may occur when the affected skin area is extensive. Sometimes there is spread of infection to subcutaneous may result in diffuse cellulitis. Shock with peripheral circulatory failures may be present in the early stage. Toxemia نتيجة امتصاص بعد absorption of tissue breakdown. Clinical pathology and diagnosis يعتمد على الآتي: skin scraping or swab for parasites or bacterial examination, cellular and sensitivity tests for bacteria, in allergic or parasitic states, accumulation of eosinophilia in the inflamed area. Treatment depending on the number 1 يجب أن يكون التشخيص صحيح حتى يكون العلاج صحيح. فالتريتمنت divided into 2: hygienic treatment and medical treatments. Hygienic treatment remove the injuries and harmful stimuli, remove the vesicles or chemical agent from the environment, supply balanced diet to repair nutritional deficiency such as vitamin A, B, E, D. أما بالنسبة للميديكال treatment, it is included the following: in infectious causes, identify the causative agents, make sensitivity tests, bacterial infection, to select the specific antibiotic or antibacterial. مثال على ذلك garamycin, terramycin ointment applied on the skin lesion، بالإضافة إلى الخطوات السابقة اللي شرحناها بالجنرال principle. مثال على ذلك ممكن أن أنطي anti-inflammatory، ممكن أن أنطي topical application of antibiotic على السكين. فتعتمد لنا على causative agent. Thank you very much.